There's that time I was in Uganda last 3 months. No, it was around January. No, February I was in Uganda. I stayed there for almost 1 week. I don't want to talk much about Mseveni because Mseveni cannot convince me in any term. One, who is Mseveni? Mseveni gains powers, ascended to power through coup. So when a coup like Mseveni is talking about Baba Wino and talking about Kenya, a democratical country, surely. I don't say whether those words from Mseveni can affect or rather can have any impact in Kenyans. No. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Welcome back to Van TV Media. Of course, this is your favorite channel, and we are with the Yano Show Kenya. For today, I have a guest here. I have a guest who want to be an MCA of Changamwe. Want to vie for MCA in Changamwe in 2027. Welcome, brother. Thank you very much. My name, as I've said, that I'm James Kimondio. I is from Kwale, my homeland where I was born. But currently I'm in Mombasa County, residing on Changamwe sub-county. Yes. Changamwe ward. Yes. So for today, we want to talk about the yesterday event, which was happening in State House for Raila to vie for AU bid. How was the event whenever you followed it? Okay, according to me, the event according to the organizers of the event, President William Samoei Ruto being the first organizer and being the champion of the said campaigns for Raila Amolo Odinga to become the AU president. I can say to him, it was marvelous, superb, and wonderful to him, and to others also. But as to me, actually, I'm not yet convinced that what happened yesterday will bear fruits. Why? We had before yesterday's event, when I'm not forgetting, during Uhuru Muigai's regime, we had Mama Amina, who was vying for a certain seat. I think, if I'm not wrong, it was about the it was the same seat. And for Africa, and she was outmaneuvered by the current one, Faki. And that time, Uhuru Muigai Kenyatta spent a lot of money. He was actually flying all over the concerning African countries, confusing them to vote for Mama Amina. But unfortunately, I think our history, our reputation, actually is one that is causing has not bear fruits. Because at that time, Mama Amina, she was unsuccessful. And now, the history repeats itself. I think at that time, Uhuru Muigai Kenyatta, his deputy president was William Samoei Ruto, whereby he is the president of this country, Kenya, and now is championing for Raila Amolo Odinga to become the AU chairman. And everybody knows about Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, he has been championing for demonstration in every election, and after election, he doesn't concede defeat. The results of him is only to go to demonstrate, and the results of demonstration, everybody knows what happens. So actually, to me, I am speaking as a true Kenyan. Raila Amolo Odinga, let the will of God be done. Kama Mungu amempangia hiyo yake itakuwa, na kama hajampangia haitakuwa. Lakini naona kuna changamoto pale mbele. One, West African country. Yes. When I speak about West African countries, there are almost 16 countries. And those West Africa countries, they are 90% Islamic states countries. And who owns the seat currently is an Islam. And I don't see whether they are going to lose this battle. As to my understanding, I think it will be a battle between Islamic State, and a Christian state. And at my comparison, I think the Islamic State, they hold the numbers here in Africa, according to the research that I have made. And yesterday, the countries that are bordering Kenya, who are present in that event, the said event of yesterday, we held only two. Samia Suluhu and Mseveni. The surrounding, the neighborhood, those with the border. Southern Sudan? Southern Sudan. Only 2, 3. But with Southern Sudan, you know that is an Islamic state. I'm not yet convinced whether that Salva Kiir
will cast his vote to Raila Amolo Odinga. I'm not yet confused. Yeah, because I'm doubting something that might go the other way around. So what do you believe that can be done so that Raila can conquer to become to become the winner in that election? One, Kenyan's reputation. You know, the big problem in the Islamic State is that they believe Kenyans that we are much interested with Americans, whatever. They have brought countries, those countries who own Islamic State they fight against. That's the big problem. So there's a time that when Ruto was in America, he was actually told some words that he's becoming a puppet for Americans there. And those words, actually, those Islamic states, they are speaking them from inside, from the bottom of their heart. And that's why I'm saying that Raila Amolo Odinga ana kibarua na hii kibarua, he should not take it for granted, or rather should not presume it. Kwa mfano, atumie wale maraisi who are convincing to Islamic State on behalf of Raila Amolo Odinga, on behalf of country Kenya. They go and negotiate on behalf of Kenyans. Ile Ruto, uli Raila Amolo Odinga haiwezi kuwa na nafasi mwafaka ya kupata nafasi. Lakini tukiachilia hivyo, I think itatupatia tumbo jote, because nakwambia kweli Amina Mohamed without that atapita. Because hata Raila Amolo Odinga supported Amina Mohamed, it was a state campaign. Like now, because now it is a state campaign, I am convinced that every Kenyan should bow down and pray to God, so that God can see through Raila Amolo Odinga ambitions. Because now ni kitu ya kitaifa, si kitu ya internal that ati Kalonzo Musyoka upande huu ati ODM upande hapana. Hizi ni kitu ambacho ni cha Wakenya, na wacha baba tumwombee Mungu amwezeshe aweze kufaulu kama Mwenyezi Mungu amempangia. But I am seeing danger somewhere. Now the question is, which we should be asking ourselves, we Kenyans, what if Raila Amolo Odinga, he doesn't go through? What next? Will it become to Kenyan politics? No, that's the big question we should ask ourselves. Because anything can happen. Already God has chosen who is to be the AU chairman as we speak now here. God knows is who. Now let's say that it happened that Raila Amolo Odinga, he has been outshined, or rather outmaneuvered by the man from Burkina Faso. I'm told Djibouti. Egyptian. Djiboutian. I mean Djiboutian. Because there's somebody vying that for that seat again is that man from Djibouti, Islamic man. What happens if the man wants the IU seat? Now Raila fate politically in Kenya. What do you think can happen? I think that should be the main question. Kwa sababu hatuwezi weka 100% kwamba Raila Amolo Odinga vile flag imenunuliwa juu na Ruto akamwanzishia kampeni zake ati atapita. Hapana. No, chochote kinaweza tokea. Je, haenda akose, itakuwa namna gani? Kenya atakurudi Kenya? Nafikiri hapa ndio kuna kitandawili, lakini mimi kama mchanganuzi wa siasa ni kwamba Ruto kutaka Raila achaguliwe kuna manufaa zaidi kwake sana, kwa sababu Raila amekuwa ndio kizingiti cha siasa ya Kenya kwa walio katika mamlaka. Sasa ni juhudi zote sana Ruto afanye, ahakikishe Raila Amolo Odinga anapata AU, ili mradi siasa ya Ruto isiwe na pingamizi kupitia kwa Raila Amolo Odinga. Lakini ole wake Raila Amolo Odinga akianguka. Kwa sababu so you are saying it's a tricky game Ruto using in order to pass easily in 2027. Waswahili husema nyege ni kunyegezana. In a layman language, I scratch your back, you scratch my back. So Raila Amolo Odinga lazima akipita aje scratch back ya Ruto, ampe support. Na hapo ndio Ruto ndio maana uliona jinsi ilipoandamana watu wa Raila Amolo Odinga walifaidi. Wapo katika serikali, wamepata keki kubwa, wamepata treasury, CS amepata mining, wamepata wizara 4. Sasa walivuna boss. Na siasa ni maslahi bwana, na maslahi ya Ruto ni kuwa rais 2027 again. Na kupata 2027 lazima apate mahali pa kutumia, na mtu wa kutumia Raila Amolo Odinga apate uongozi. Yeye amempeleka hiyo ashapita. What next? Raila Amolo Odinga sasa aje asema asante kwa Ruto, aache Kalonzo, ambapo Kalonzo alikaa naye miaka 15. Sasa hapo ndio mimi Kimondio naona uchungu sasa Kalonzo wangu akiachwa, kwa sababu mimi matarajio yangu ni Raila Amolo Odinga apite asipite 2027 haja munge Kalonzo mkono, am support kama president, kwa sababu Kalonzo Musyoka amekuwa loyal. You know,
there are some people who take Kalonzo for granted. You know, the meekness of Kalonzo Musyoka should not be assume that is weak or rather is coward. No, Kalonzo amekuwa mvumilivu 15 years, 5 years conservative. Yani awamu hii imetoka, imeisha. Si mchezo bwana. Ukisema ule ukweli, iwapo Raila Amolo Odinga hata kuja kusapoti Kalonzo Musyoka, mimi naona basi itakuwa ndio, yani sisi siasa nitaiacha hata si nisemeje, kwa sababu naona hana haki ya kumsapoti. Brother, wacha nikwambie tu ule ukweli. Miaka 15 umekaa nje ya serikali na jamii yako imekaa nje ya serikali, ni hasara kubwa sana. Unajua jamii ya Wakamba kutoka enzi ya Moi, enzi ya Kibaki, wamekuwa akienjoy matunda ya serikali. Sisi tulikuwa tuna nafasi kubwa sana. Ulikuwa unasikia mkubwa wa majeshi, unasikia Kianga, Ndolo, Mlinge, tuko pale juu tu. Ukisikia majaji wakubwa, Mkamba yuko pale juu. Ukisikia mawaziri makubwa, Mkamba yuko pale juu. Lakini tuliposhikana na Raila Amolo Odinga kisiasa, hapo ndipo tulipigwa nje ya serikali mpaka wa leo. Mpaka leo hii Mkamba wizara anaojivunia ni ya Mutua ule wa pale Machakos. Na yeye ni akiambiwa afanywe miguu kidogo hivyo anakimbia huko. Sasa nakuta bado hatuko kwenye serikali bado. Usidanganye na mtu. Lazima tutengeneze serikali ambao ni ya inclusivity to all Kenyans. Na hii serikali ya inclusivity to all Kenyans anayeweza kutengeneza hii serikali sio mtu mwingine, ni Kalonzo Musyoka 2027. Sasa maombi yetu ni Raila aende pale EU, ashinde asishinde 2027, ajua yuko na jukumu la kuja kusupport Kalonzo Musyoka. Ima ataki, sitomwacha Mwenyezi Mungu, wananchi kupitia Mwenyezi Mungu watafanya maamuzi yao ya busara wamsupport Kalonzo Musyoka. Yeah. During the event we saw President of Uganda Yoweri Mseveni taking his time to talk about the MP of Baba Wino. He condemned Baba Wino that he's the one who organizes the chaos in the country. He's the one who is organizing chaos in Uganda. What is your opinion on that? At that time I was in Uganda last 3 months. No, it was around January. February I was in Uganda. I stayed there for almost 1 week. I don't want to talk much about Mseveni because Mseveni cannot convince me in any term. One, who is Mseveni? Mseveni gains powers, ascended to power through coup. So when a coup like Mseveni is talking about Baba Wino and talking about Kenya, a democratic country, surely I don't say whether those words from Mseveni can affect or rather can have any impact in Kenyans. No. One, Baba Wino tunamheshimu, ni kijana msomi, ni kijana amekuwa sana loyal upande wa baba, na ni kijana ambaye amekuwa akikosoa serikali. Na sitaki mimi niweke maneno ya Mseveni kama kuna uzito wote kwa huyu kijana Baba Wino. Hakuna. Na yeye anaposema anashirikiana na Bobi Wine ni kwa sababu Bobi Wine tu amemwangaisha Mseveni pale katika nje ya Uganda. Nimeenda Uganda pale, huwezi kuambia Uganda na Kenya. Uganda kuja kufikia Kenya, it will take them more than 1,000 years to come. Na sisi Kenya Mseveni kuja kutufikia sisi ni kutoka tuko wapi? Tuko mbele tu. Meaning that watakuja kutufikia. So maneno ya Mseveni kwangu mimi make any impact. Na siwezi, mimi namuelewa tu yule. Kabisa. During the comment section I saw some people commenting that it was good for Raila not giving Baba Wino some seat in ODM because of the behavior, because of him being supporting youths for protest. Is it true in your opinion? Not true. It is from the protest by the youth. That was done by the youth. That has meant Raila Amolo Odinga is people to get some ministries in the government of Kenya, in Ruto's fraternity. So we can say that the demonstration that were done by youth, it brought some fruits to ODM fraternity. So if there's somebody to congratulate, then it's the Baba Wino. The Baba Wino, he was the steering car, or rather was the initiator of the demonstration. Then he has scored because you see what they wanted. They wanted the change, and those who benefited from the change is the Raila's people, Raila's fraternity team from ODM. So I don't see why Mseveni should condemn Baba Wino. I'm saying Mseveni, actually I cannot take him serious, president. I cannot. To me I cannot, because Mseveni anaongea vile kwa sababu ya Babu Wine. Ile faraka amekuwa akimfanyia, anamweka ndani, afanya nini? Sasa anaona threat na anaogopa nguvu ya vijana. Kwa hivyo mimi nimekwambia Mseveni amezungumza yake kama mzee, na wacha yeye amezungumza, nafikia ameisha pale pale. Lakini wa Kenya, mimi najua wa Kenya they know who is Babu Wino. Na wacha iwe vile itakavyokuwa. All in all, tumwombee Raila Amolo Odinga
Mwenyezi Mungu ampatie wepesi aweze kuchaguliwa pale Afrika kama rais wa Afrika, awe rais wa marais. Nafikiri hiyo ndio toto kubwa kwake, kwa sababu si atakuwa anachia presidential card presence. Sienda toka mdoso wao. Wacha Mungu ampatie nafasi, sababu ya Kenya Mungu alimkataza. Wacha ajaribu hiyo, Mungu ampatie. Yeah. Okay.